Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, SHINee, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. Hey guys, Angie here, and today we have episode 3, SUGA with TAEYANG. I haven't checked out the first two yet, so I'm gonna have to go back. But I just really want to react to this one because it's with TAEYANG, and I just think it's interesting. I heard Yoongi gets pretty flustered, which is interesting because I know like Jimin, Jungkook, and I think TAEYANG were the ones who were really into Big Bang, but I don't recall Yoongi ever like displaying interest in the group, but neither like. He would sing along if the others were singing, but like I don't know, I just never knew he was into, like, he was flustered by TAEYANG. Like, I mean, TAEYANG's a handsome man, talented man, don't blame him, but it's interesting to me he's flustered by him. So I'm looking forward to it because nothing is better than a flustered Yoongi. But let's hop into the video. I've seen clips from Namjoon's, and I don't know who the other guy is in the second one, but yeah, so I had no interest in the second one because I don't really know the person. But yeah, I've seen clips of Namjoon's. Oh, this is me so weird and awkward and interesting and cute and because like they have such different energy too. Like I don't know, this is a weird duo. I'm already like not uncomfortable because I'm excited about it, but like I'm ready for awkwardness. I'm ready for not awkward, like I don't know, I just you know when like two very different people are like alone. Yeah, same. Also all his photo shoots recently, oof. He's like a what's called like an ambassador of something. 직업, 독보적 음색의 아티스트. 정갈전 팀과 이혼이 엘리베이터에서 그려줄 있게 그려주시면 가겠다. 이번엔 조기의 대화를 나누면서 바로 수다를 만나. Oh my gosh. 형님! 안녕하세요. 너무 반갑습니다. Oh! Look, same. I can't. I'm like fangirling. I'm fangirling for both of them meeting each other. Like, it was like such an unexpected, like, out of everyone in BTS to talk or have content with someone from Big Bang. I mean, technically Jimin first, but still, I just never thought it would be Yoongi. And out of everyone in Big Bang to interact with someone in BTS, I never thought it'd be TAEYANG. It's just all interesting. Oh, anywho. I mean, TAEYANG's probably, him and Daesung are my favorite members. No one's sitting. Someone sit. Sit. It makes me nervous. Oh, I've never heard this one. There we go. Okay, we're sitting. Ironic. I mean, true. Because people will often forget, even though armies will, admittedly, not wrong, say BTS are inherently bigger. Big Bang were at their like peak popularity ever when BTS debuted. So even though it's kind of like if Ariana Grande met like I don't know. Well, she has. I think she has, right? I was gonna say if Ariana Grande had met Madonna. Like, sure, Ariana Grande is huge and remains huge. Queen, love her. But like she could be considered on some level like Ariana's fame currently is what Madonna's fame was back then. So like you would think she wouldn't like be like
like starstruck meeting her, right? But like she probably would be because like that's someone who was very famous and who still is, of course. But like, so even though or not we, because I don't really agree with that, but like even though most would assume, wow, that's weird, Yoongi saying, oh, like it's like meeting a celebrity, it feels ironic. It makes sense in the grand scheme of things because Big Bang were before BTS were number one. So to them it is weird. 네. 너무 많아. 어릴 때. 일단 So that makes sense. So I don't think Yoongi was like maybe as big a fan as like Jungkook and like maybe Jimin and stuff, but it's kind of like even though I'm not like a huge fan of some artist, I'll still like have questions for those artists and freak out if I met them. 하면 술 무조건 먹어야 되는 거 아니야? 라고 오해를 하시는데 안 드셔도 사실 되긴 하거든요. 저도 사실 처음 Also, this is weird because I don't think I've ever seen Yoongi talk to anyone for longer than like a minute outside of BTS, especially alone. 저는 둘 다 먹어보고. Because he doesn't go on variety shows alone usually. I don't recall. 너무 떨려요 지금. 저희 데뷔 전부터 저는 사실 책도 읽었거든요. Oh, there's a book? 세상에 일단 마시고 그래. 그리고 제가 술 마시면 짱. Oh, this is so cute. I feel like I'm watching a date. I'm watching a blind date. 와, I love 방탄은 Taeyang's hair. 사실 거진 선배님들이 만들었다고 해도 과언이 아니에요. Ooh, Armin's gonna be so mad. Armin's gonna be so pissed. Some. 었어가지고 어릴 적에 아직도 그 기억나요. 연습생 때인가 만화를 보면서 와 저런 가수 되고 싶다라는 이야기를 That's so cool. 너무 애들 너무 좋아요. They do. 정국이가 20살 됐을 때 20살 됐다고 술 먹어 가자. Well, JK was inspired because of IU and G-Dragon. That he always named them. 그 정도로 저도 그저 이렇게 저희를 좋아해 주신다고 이렇게 얘기를 들어가지고 감사가 됐었고 저희가 이제 한참 활동했을 때 이렇게 방송국에서나 이렇게 만날 수 있는 기회가 좀 많지 않았던 것 같아요. 네. 저희가 그때부터는 해외 스케줄을 많이 했었고 저 인간계로 간 적 있었었는데 대기실 통으로 쓰고 계셨을 때 너무 인사 꼭 드리고 싶다고 기억나요? 네. 그리고 나와서 이랬던 기억이 있는데 네. 그렇게 얘기해 주시는 I could see little baby Yoongi doing 진짜 that. 너무 감사하죠. 진짜로. Oh, it's so weird seeing Taeyang so formal. Because anytime I've seen Big Bang, they're kind of chaotic. 빼신 거죠? 다이어트를? 엄청 뺐죠. 군대에서 제가 정확히 한 10kg가 넘게 찌더라고요. Oh, crazy. You would think they would 군대 입대하기 lose. 전까지 항상 1일 1식을 거의 이렇게 생활을 하듯이 하다 보니까 살이 그렇게 찌진 않았었는데 이제 입대를 하고 나서 삼시세끼를 무조건 먹어야 되는 상황이니까 바로 한두 달 사이에 10kg가 Oh, he does look tiny 살을 빼느라고 compared, but 지금 그러면 몇 년 만에 태양 솔로 6 years? 7 6년 years? 되지 않았어요? 그쵸. 제가 입대하기 전에 마지막으로 솔로 앨범 냈던 때가 이제 거의 6년 가까이 됐어요. Okay. 많이 좀 내주시면 안 돼요? 팬이었어 진짜. Well, isn't he going to? 저도 너무 그러고 싶은데 아시다시피 팀 활동도 이제 같이 하고 뭐 이러다 보니까 솔로 앨범을 내가 원하는 어떤 때에 원하는 시기에 이렇게 내는 게 Yeah, oh my gosh. So I'm like a casual fan, and I need to go back. That's why I'm asking if people want more Big Bang reactions of Big Bang. Like, I've seen content of them, but not like shows per se. And I've seen their weekly idols. I've seen GD's solo weekly idol. I've seen like compilations, but I don't think I've seen enough of them in a setting of like formality. So it's so weird seeing Taeyang like this. It's just really weird. I mean, to be fair, I think from what I've seen, he seems possibly the most chill. So I'm not too, but it's just jarring. And the way he's talking is weird. Like, it's so soft and I don't know, I'm not used to it. So it's really funny seeing this. Because I've seen Yoongi in so many settings like this. I've seen Yoongi is a very serious man, but Taeyang, I don't know, it's a weird, and I know it's probably also because he's not with his members or people who he's like they've met before, but like obviously him and Yoongi aren't like best friends or anything. So he's probably also in a more formal tone because of that. But it's weird. It's weird. And I've seen their pre-debut show, but then the whole thing happened, so I paused them. Like, we can't really continue this right now because it's a little uncomfy.
But we can probably go back and watch 오래 that. 걸리긴 했는데 2023년부터는 이제 음악 활동도 하고 팬 여러분들을 만날 수 있는 많은 기회들이 생길 것 같아서 저도 너무 기대하고 있어요. 너무 기대됩니다. 일단 저는 음식과 함께 이야기를 좀 나눠볼까요? I guess Taeyang's music though, and Big Bang's music, does suit Yoongi's taste. 제가 나온다고 이렇게 맛있게 음식 Oh, we eat on this show too. Interesting. Cute, cute. We're all on a date, 싱글인 guys. 거죠? 이번에는 싱글입니다. 지민이와 함께 네. 그것도 됐더라고. 됐어요. You called him Jiminy? 이게 진짜 이렇게 세상에 나오게 됐구나. It's so good. 음악을 듣고 또 음악 이야기를 좀 하면 좋을 것 같은데 너무 영광스럽게도 선배님 음악을 오늘 꼭 들어보고 싶습니다. 지금 리스너의 입장에서. He's avoided such eye contact. He remains avoiding eye contact. 제목은 바이브. Also, wow, we're pausing so much. It's because I have so much to say. It's just like such a crazy event happening right now. Like, I can't believe I would never in a million years think this would happen. When I got into K-pop in 2018, I never would have thought in my life that I wouldn't think they would ever collab, let alone do a show together or anything like that. Jimin is Yoongi's favorite voice, and I mentioned Taeyang has a somewhat similar tone to Jimin. Jimin's is like higher, but like they sing similarly, and I think also maybe Jimin is somewhat influenced by Taeyang's voice, because he likes Taeyang. But so it makes sense actually that Yoongi would really like Taeyang's music. Like, it seems like he liked Big Bang in general, but I think he probably liked Taeyang's solo music a lot. Let me know if he's ever mentioned being a fan of Taeyang or Big Bang before. Because I think Yoongi really likes like R&B and stuff. It's cool. It's like watching BTS talk about Big Bang the way, like 거짓말 아니라 지민이가 한 15번 넘게 the way a lot of fourth gen idols talk about being influenced by BTS. It's literally a 노래를 했던 친구가 a fact. 무용하고 이랬던 친구였는데 그막 현대무용 했다고 저도 들었거든요. Look at that, doing research. 노래라는 거 이제 거의 처음 시작을 He almost went to be a rapper. 산전수전 다 겪은 거죠. 막. 보니까 엄청 노력하더라고요. 저도 Oh my god. 될 때까지 하는데 You'll be talking about 지민이는 Jimin. 제가 못 따라갈 정도로 진짜 될 때까지 하는 지민이는 그게 무서운 친구. 네. 이제 정국이 같은 경우는 약간 This 천재 is 같은 cute. I'm gonna 노래 안 cry. 하는 게 아니라 진짜 타고난 게 너무 많은 친구고 지민이는 그거를 노력으로 커버한 약간 또 다른 천재 같은 느낌이 좀 많이 들어요. Taeyang blocking him since he never mentioned Taeyang. So excuse me. We get it. You have favorites. I'm just kidding. 무조건 이렇게 할것 같은데. Oh yeah, I'm pretty sure it is. He's streaming it. 여기 싱글로 먼저 나오네. Yoongi said let's 이게 stream it. 먼저 맞죠? 지금 이제 방송을 하고 있는 비슷한 당시 JFC. 1위를 하고 있겠죠. 지금. 전국에는 다 바이브가 아, 야, 그렇게 안 되면 지금 무조건 될 거야. 무조건 됩니다. I mean, this is two iconic people. 하게 된 거예요. 이게 정확히 2년 전에 제가 전역을 하고 음악 작업을 막 하고 있었어요. 그때는 BTS 멤버들이 아직 솔로 활동을 이렇게 막 활발하게 하기 전이었어요. 네, 맞아요. 테디 형하고 이제 프로듀서들이 제가 전역한 기념으로 우리 영배 멋있는 곡 한번 같이 써보자 분위기가 된 거죠. 그래서 그때 정말 스케치로 간단하게 비트랑 이제 루프만 만들어 놓고 거기에 이제 지버리시로 지버리스. 알죠? 지버리시로 이렇게 그냥 아. 뭐 가사 없는 저희는 개가사라고 하는데. 가사로 이렇게 지금까지 I'm gonna cry. This is so cute. 테디 형께서 스쳐가는 이야기로 이때쯤에 정말 멋진 곡으로 지민이랑 태양이 한번 같은 곡에서 호흡을 맞추면 너무 멋있겠다. 지민이랑 같이 했으면 좋겠다는 그 아이디어에 이제 그러면서 완성을 시킨 거예요. 네, 소리감이 충분한. 아마 지민이가 여태까지 기간 중에 가장 That's what I'm saying, that's what I'm saying, that's what I'm saying. 선배님 아닐까. 진짜 전 진심으로. GD for JK. 그렇게 GD, JK. 주변에서도 막 해주시고 And 지민이도 실제적으로 만나서 Taeyang for Jimin. 하는데 And 저도 Daesung 그런 게 for 너무 Taeyang.
진짜 Just kidding, but 많이 영감이 됐다. Taeyang would mention 정말 Daesun's 너무 열심히 songs a 하고 few 같이 times, 작업하는 기간 동안 너무 재밌고 and it 즐거웠어요. makes sense with their tones. 뮤직비디오도 이미 공개가 됐겠지만 저는 사실 현장 사진 앨범도 저는 못 봤거든요. 네. 어떤 느낌이에요, 뮤직비디오? 일단 섹시. 저도 그렇고 우리 지민이를 좋아하는 팬 여러분들이 가장 보고 싶어하는 그런 모습들을 춤도 많이 들어가 있는 그런 노래이기 때문에 장면들 위주로 멋진 세트예요. 아, 근데 진짜 열심히 연습하더라고요. 깜짝 놀랐어요. 제가 감이 되게 잘 걸리는 게 무조건 연습하고. Why is this literally a husband talking about his partner? Like, I'm just kidding. It's a joke. 특히 이번 안무가 안무도 아니고 프리스타일도 아니고 중간 애매한 선이 있어서 저도 그렇고 지민이도 그렇고 It suits them a lot. 좋아하는데 좀 시간이 좀 But it 걸리더라고요. suits both of them. 선배님 춤 너무 잘 추시니까. 그러면 신곡 바이브의 난이도. I mean, Big Bang didn't have that crazy of choreo, so Taeyang always stood out 저도 마찬가지겠지만 as being just really 지금 good. 저희 위치에서 어떤 내가 생각하는 수준의 만족도가 만족되지 않는 어떤 결과물을 세상에 내놓을 수는 없겠죠. 그래서 제 기준에서 정말 만족하는 수준에 있기 때문에 이것도 세상에 나올 수 있게 되는 거고, 뭐 저의 부족함이라든지 어떤 아쉬운 점들은 이 곡이 세상에 나온 이후에 또 제가 모르는 어떤 부분들을 이야기해 줄 수 있는 어떤 것들에 Can I hug at the end of this? 생각을 해볼 That'd 수 be my 있는 dream. 것 같아요. 지금의 저로서는 너무 만족스럽죠. 왜냐면 특별히 정말 지민이와 뭐 이런 콜라보레이션이 현실화됐다라는 것에 좀 저도 아직도 믿기지는 Same. 않는 것 같아요. 네. 아, 사람들 진짜 난리 나겠다, 진짜. 이 조합도 그렇고, 진짜 아니, 너무 신기해요. Yes, it's so 다른 weird. 만화 주인공 둘이가 한 It's a 만화에 crossover. 나오는데 This is Jimmy Timmy Power Hour. 걔는 Jimmy, Timmy, Jimin, Taeyang. Jimmy Neutron and the Further Out Parents. Like, honestly, it makes sense. That's crazy. I'm so iconic. I'm just kidding. 농담이 아니라 걔 성동사를 못 들어봤죠. 제 성대모사를 I have. 2까지 성동사. 아 진짜. Yes. 이 정도 형님을. Yes. Exactly. 8년째 그 춤이지 아니야? This is exactly the moments I was thinking about. 불령이랑 작업을 하고 touch me. 했지만 그 뮤지션으로서 얼마나 그 순간이 막 너무 얼마나 설렜겠어요, 진짜. 바이브 한마디로 요약한다면 It's a vibe. 바이브 곡 가사에도 있지만 어두운 밤하늘 끝에 트와일라이트. 제 개인적인 바이브에 대한 곡에 대한 느낌은 그렇습니다. 음. 17년째 활동을 하고 계셨네요. 그렇죠. 제가 이제 데뷔한 지 이제 2023년이니까 17년. 네. 한국에서는 이 사이클, 가수의 수명 사이클이 굉장히 짧잖아요. 정말 짧죠. 네, 어떤 기분이에요? 지금 사실 Well, I 17년이라는 think 숫자를 들은 groups are short, or used to be. Now they've been lengthening. I think they're finding a rhythm of balance between solo and group. Hence why I think Girls' Generation, Super Junior, and SHINee maintain such longevity is because they maintain having an occasional album as a group while also maintaining different work outside. And I think that's what SM is really good at, because SM seem to have the most consistent, long-standing groups. While with YG, technically Big Bang's still together, and it seems like they're going to be releasing an album soon. I think with YG, well, I think most of it has to do with, is it even called a scandal? I don't know what to call it. The situation halted their career a bit, so I think they probably would have released something sooner had it not happened. But yeah, I think most of the time someone like Taeyang out of a group maintaining a career isn't too shocking. I think what's more shocking is a group maintaining a career together, i.e. like SHINee, Super Junior, Girls' Generation, like those groups being able to consistently have a career is because they were given the chance to also choose to do solo stuff. Which is why most groups in America don't last, i.e. One Direction, is because they're not allowed to do solo music outside of group music. And I really think a group like One Direction or something
my loves, would have lasted if they were allowed to do their solo career at the same time. Same with like Fifth Harmony, stuff like that. Like if Camila would have been allowed to do solo music, which she was, but it was almost like she was shamed a bit for it, I think they probably would have lasted longer, and maybe there wouldn't have been tension in the group and stuff. One Direction didn't really have tension per se because of solo stuff, but I think if they were given the freedom and ability to release solo things, it would have lasted longer. 그러면 와 이거 참 오래 했다. 제가 중학교 때 데뷔하셨어요? 그 얘기를 지민이가 하더라고요. 지민이가 중학교 때 저희 스틸 얼라이브 앨범을 들었다고 하더라고요. 그때 제가 명반이 23인가 그랬거든요. 아니 진짜 어리셨어요 그때. 나는 그 커리어가 그 나이 때 어떻게 됐지라는 생각이 들고. 아 왜냐면 진짜 말이 안 되잖아요 진짜. 생각해보면 그때가 이제 20대 초반이었는데. Yeah, because Yoongi was a bit older when BTS kind of blew up. 중학생이었다는 거에 저는 I mean, one of the million times they blew up. 제가 중1 때인가 나왔었어요. Hey, Jim and Lai. That's funny, I didn't even put that together. 듣는데 Caught in a lie. And then they have a song called Lies. 압도를 한 것 같다 진짜. 너무 압도적이잖아요. 아유. 목소리나 노래가 그 모멘텀이 있었어요. 그 확 뭔가 체인지가 되는. 모르겠어요. 제 개인적으로 생각해보면 그게 눈, 코, 입 이후에 나왔던 빅뱅 앨범 때부터 이제 제 보컬에 대해서 그리고 음악성에 대해서 조금 더 확신을 좀 가지게 된 순간들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 그게 정확히 어떤 순간인지는 말하기는 힘든데 그동안 오래 쌓여왔던 그런 경험? 아 이제는 조금 확실하게 알 것 같은 부분들이 생기는 게 10년 이후부터였던 것 같아요. 방탄 친구도 이제 10년 이 10년 이후가 아마 그렇게 느껴지실 거예요. Jesus, I did not even put together the 10 years. Oh yeah, because everyone was like, oh, Jun can't celebrate the 10 years with them. He can do it on social media at least. And call them maybe. Me neglecting food for a man. I'm just kidding. 소위 말하는 그 축구 따지면 뭐 명경기, 농구 같은 거 명경기 같이 무대도 그런 게 있잖아요. 자꾸 잘했지 하는 거 뭐 마이크 드랍 이런 거. Yeah, it's iconic. Love it. 그거는 사실 제일 많이 이제 그 알고리즘을 통해서 뜨기도 하고 그랬는데 굿보이였던 것 같아요. 굿보이 마마 무대가 그 당시 이제 상황도 좀 되게 재밌었기도 했고. 네. 그때 상탈 하시고. 네. I love he knows that. 근데 왜냐면 그때 상의 탈의를 안 하려고 했었거든요. Sure. 자켓을 원래 입으려고 했었던 착장이 있는데 올라가기 전에 그냥 제가 벗은 거예요. 좀 벗어버렸을 것 같은데 하고 벗었는데 태닝이 너무 잘 돼 있던데요 그때. 준비는 다 해놨어요. 준비는 해요. 급하게 하고 이제 올라갔는데 그 무대가 괜찮게 나온 것 같아서 저는 항상 그 남아에서의 빅뱅 Wasn't Mama where GD called out Mama 너무 too? 압도적이니까. 아니 그렇잖아요 진짜. 진짜 우리 이렇게 봤었어요. Because they were still, they just debuted a year before, so. 가수가 되죠. 훨씬 더 멋있는 가수가 되어 있기 때문에 그냥 레전드라고 생각해요. Shut up. That's exactly the moment I was thinking too. That clip of them. 정말 솔직히 좀 뮤지션으로서 너무 떨리는 순간인 것 같아요. 그 순간이 몇 순간 없었었는데 너무 아니 저도 사실 오늘 I would hope this would mend fan wars, but I just know it's not going to. So. 여러 이야기 많이 나눴으면 좋겠어가지고. 근데 사실 팀 활동도 엄청 오래 하셨고 사실 솔로 활동도 하셨고 저는 이렇게 솔로로서 이제 막 시작을 해야 되는 입장인데 궁금한 게 너무. Yoongi, why are we trying to sit here and ignore the August D mixtape? Like whenever RM and Yoongi like say, "Oh, I'm just starting my new solo career," or something, like why are we ignoring your previous mixtapes? Like RM's first mixtape, Yoongi, are they ashamed? Are they ashamed? Because the August D mixtape remains run free in my head. Like Namjoon's is a little like I always I always leaned towards Yoongi's solo music the most. Namjoon's I leaned once Mono came out, which he said he like wouldn't have put some songs on there, and I'm mad because I'm wondering what songs they were. How dare you say that? But like
Namjoon had released a mixtape, like, what was it, debut year or 2014, I think? And Yoongi's was 2016. So why are we pretending like those didn't happen? I'm assuming they mean commercially because while Yoongi's first one is on Spotify, he didn't like promote it. So I guess maybe, but he didn't promote Dashita either. Like they don't go to award shows and stuff. So I don't know. Only Hobie's gone to an 제가 award show. 조금이나마 어드바이스를 해줄 수 있다면 내가 이제 다른 선배님 알면 진짜 To think Big Bang giving anyone and BTS advice is crazy. 솔로를 이제 막 시작을 하는 입장에서 다 너무 무서운 거예요. 그 어떤 느낌 뭔지 알아요. So 왜냐면 다 같이 하던 거를 so 혼자 해야 되는 할 수 있을까라는 거에 대해 너무 잘 알죠. 스트리밍 활동이 될 때 그냥 잠깐 갔더니 처음에 멤버가 없으니까 너무 떨리는 거예요. See, I do believe that. 그죠? 제가 휴가 시작했던 Because Yoongi hasn't done solo stuff on stage aside from at concerts. Which is why even Hobie was scared to do Lollapalooza and stuff. 조언을 내가 해줄 수 있지. 근데 결국에는 내가 하고 있는 많은 솔로 활동이라든지 음악 모든 게 결국에는 저는 팀에 도움이 돼야 된다. 무조건 팀이 먼저고 멤버들이 우선 Exactly. The solo work is added on to the group work. 어렵고 좀 힘들기 때문에 잘 못할 때도 있지만 그래도 나랑 같이 했던 팀들이 있는 것만으로도 많이 힘이 됐던 것 같아요. 그래도 난 다시 또 팀으로서 내가 돌아가서 더 열심히 하면 된다라는 어떤 그런 자신감 같은 것도 되게 많았던 것 같고 지금처럼 That's why K-pop to me is amazing because they think of the solo work as just 건강하게 가져가면 그것만큼 a little island off of the group work. Your success is the group success. That also means your failure is the group's failure. So 너무 좋아하거든요. 당사자이기도 하지만 팬으로서도 방탄을 좋아한다는 형제 집안이잖아요. sus. 이번 6월이었나? 6월 13일. They're just shoving in our faces. 무슨 팀 해체니 뭐니 막 중단이니 Oh, hilarious. 잠깐 좀 쉬어가야 되는데 어쩔 수 없이 물리적으로 쉬어가야 되는데 그런 이야기 막 할 때 너무 무서웠어요. 그런 상황 자체가. Yeah, because they made their own. 쉬라고 하지. Yes, that's what I'm saying. The amount of people who are like, I heard BTS is breaking. I'm like, can y'all read the captions? 사실 지민이랑 뭐 저희 집에 초대하려고 그랬거든요. 같이 와서 지민이가 김치찌개를 이렇게 좋아한다고. 그래서 제가 김치찌개. Oh my gosh. 거의 의형제 아닙니까? 이 정도면. 나 아는 형이 나한테 김치찌개를 끓여준다? 상상이 안 되는데. 아길 때 한번 와서. 네, 초대만 해주시면 어릴 적에 꼭 물어보고 싶거든요. 뮤지션들 막 그런 이야기 하잖아. 무대 철거되는 거 보면 공허하고 외롭다 이런 이야기 막 하는데 사실 막 공허함 막 이런 거. There was a weird cut there. Did he say more? 좀 느꼈던 때가 많았던 거. 그러니까 태양으로서는 제가 많은 사람들한테 어쨌든 인정을 받거나 판단을 받고 목적지를 향해 계속해서 가고 있었고 그런데 사실 그 모습과는 별개로 이제 사실 집에 돌아오면 Didn't he say he felt very lonely when he was at home? 살아갈 수 있는 사람이다 보니까 그런 것에 대한 좀 괴리감을 많이 느끼기도 Like, 하고. wasn't it Taeyang who was like, when I come to the the hotel or apartment at the end of the night, it's like he felt depression because you go from all this noise on stage and then you go to a quiet hotel room by yourself. 어렸을 때 It may have been Taeyang. I remember someone saying it. Maybe in GD actually. 계속 이어가고 받아야 하지라는 그 압박감, 부담감 때문에 많이 힘들었었을 때도 있었던. Which I think is why a lot of artists just like hook up with people after concerts and stuff and get drunk and everything is because you feel alone going to the hotel room by yourself. 그거 진짜 중요하죠. 그 이야기를 해줄 수 있는 사람. 그 당시에는 그런 얘기를 듣는 게 Honestly. 싫죠. 내가 이런 얘기를 왜 들어야 되지? 하지만 또 그런 이야기들을 해주는 사람들이 곁에 있다라는 게 엄청나게 그런 사람들이 많아야 될 것 같아요. 나는 진짜. 많으면 좋죠. 왜냐면 어느 순간 다 우쭈쭈가 되어버리잖아요. Yeah, yes, man. 아실 거예요. 이게 점점 더 많은 사람들한테 사랑을 받고 인기가 많아질수록 내가 하는 모든 거를 그냥 다 오케이 하고 그때가 제일 경계해야 될 타이밍이에요. 이런 주변 사람들이 많아질수록 맞아요. 본인한테 그게 굉장히 도움이 되는 것 같아요. 도움이 좋죠. Toxic positivity.
전반적으로 멘탈 관리를 굉장히 열심히 And I 하는 can see both Taeyang and Yoongi being the type to not want to listen to other people's opinions because they're very 네, sure of 이 themselves. 이야기를 나눌 수 있다라는 진짜 이 But 상황이 너무 the growth 좋은데. of like accepting criticism. 술안 먹었는데. No, 근데 한동안 노출을 안 하셨었잖아요. 네. 네. 일상을 어떻게 보내셨을지 많은 팬분들이 궁금해하실 것 같은데. With the wifey. 제 자신을 With the 노출하는 것에 wifey. 대해서 좋아하는 성격은 아닌 것 같아요. 저도. 그죠? 사실은 집에 대부분 집에서의 생활들을 주로 하고 With the wifey. 저 남산. 네, 남산 둘레길 자주 가서 걷고 그런 정도의 소소한 일상을 너무 Well, I think after 소소하게 having 생각하고 such a 너무 high 행복하고. life, you kind of want to have a low 남준이랑 life. 전시회를 다닌다고? 남준이는 도대체 미술로 넘어갈 건가? 전시회를 아니 They 남준 씨는 사실 정말 많이 Did he say with? 남준이랑 전시회를 다닌다고요? 아니 남준 What? 씨는 사실 정말 많이 얘기. So we just chill with Big Bang now. 만나는 거 어떠냐? 그래서 저도 너무 좋다. Wasn't it Hobie who was hanging out with GD in a group setting? 정말 자연스럽게 만났어요. 그리고 그동안 얘기 많이 들었다고 한번 우리 같이 만나서 밥 먹어요. I 1000% see Taeyang and Namjoon being besties. 하고 또 계속 연락하면서 이제 지내고 있으면서 나보다 더 자주 보시는 것 같아요. 뭐 이런저런 얘기 나누는데 너무 통하는 것도 많고 글 쓰시는 걸 좋아하신다고? 성향이 좀 워낙 이렇게 생각이 좀 많은 성향이라 하루에 이제 일과를 마칠 때 꼭 길게는 이제 몇 줄이 될 때도 있고 아니면 그냥 한 문장이 될 때도 있고 아니면 정말 한 단어가 될 때도 있고 생각나는 것들을 계속 적어 놓는 습관을 좀 들였어요. 그런 것들을 Me just falling in love with 이제 Taeyang. 가사로도 많이 그렇죠. 네, 나오게 되고 I always loved his voice, his goofy side. 그러니까 네. 노란색 노트에 가사 쓸 때도 그거 맞아요. 근데 그 감정이 확실하게 있는. I feel like Taeyang's looking at Yoongi with such fondness and it makes me want to cry. No, I can't. This is so surreal. Like, I don't know. Because like I said, it's very rare I see Yoongi have a conversation with someone outside of BTS. I've seen him hang out with Max. I've seen him in pictures with people, but like, or at basketball games, but like, a video of him just conversing with someone who doesn't already have a perception of him as a person and who has lived with him. Like, he's very comfortable with the guys. So it's almost like sometimes he doesn't need to speak, or sometimes if he does speak, it kind of feels it's different. So, and it's like also I like seeing someone's reactions to Yoongi that don't already love him, that aren't already in love with him. Like the guys are all in love with each other platonically. Maybe. Just kidding. But they already have a platonic, like, they're in love with each other. Because I think there is such thing as being in love with someone platonically. Not just like, oh, they're brothers. Like, I think there's like in love platonically and in love romantically. So there's like a perceived notion about their relationships already. So I already know they're going to be, they'll like accept what he says. But to have someone, like, Taeyang looks so fond of Yoongi. Like, he's so fond of him. Like, he's just smiling at him so softly. And it makes me feel good because I love Yoongi. So if I see someone else love Yoongi, it makes me feel happy. And I like Taeyang. And it's nice seeing someone, like, look up to him. Because I've only seen Taeyang with Big Bang, who, once again, they already have, like, friendship together. So it's so cool. 뭘 쓰고 있는 줄 잘 모르겠어요. That's why footsie? What's going on? 적극적으로 막 여러 가지 생각 정리하고 할 때 쓰려고 그 타자기를 하나 샀어요. 타자기요? 그 아날로그 감성에 그거는 지울 수가 없지 않아요? 지울 수가 없어요. 그래가지고 제가 그 최근에 타자기에 대한 다큐멘터리를 보고 Yoongi flirting with a married man. It's cool. 재밌다. 왜냐면은 요즘에는 쓰고 마음에 안 들면 다 지워버리잖아요. 근데 이제 타자기는 지울 수가 없으니까 나중에 봤을 때 웃기고 막 너무 이런 생각을 했지 이런 생각이 들더라도 다 남겨놓는 게 좋을 것 같아서 유산이 되죠. 네. 선생님 작업실이 지금 회사에 있으신가요? 저는 사실 작업실을 여태까지 만들 수 있는 상황이 있었지만 아직까지는 작업실을 만들 필요는 없다고 생각을 That's so 하고 있어요. interesting. 왜냐면 효씨는 직접 비트를 만들고 트랙을 만들기 때문에 작업실이 무조건 필요한데 저 같은 경우는 사실 송라이팅하고 이제 가사를 쓰는 작업 So he's just like a writer. He's not a 그런 producer. 작업은 내가 작업실에 가서 가사 써야지
멜로디 만들어야지 하고서는 했을 때 잘 안 나오죠, 그죠? 되는 일이 거의 없더라고요. He needs 저희 free 팀은 thinking. 저랑 남준이랑 호석이는 작업실이 셋 다 완전 스타일이 너무 달라요. Very different. 그렇겠다. 왜냐면 또 작업실 보면 작업실을 꾸민 사람의 성향이라든지 성격이 잘 Yes. 드러나기 때문에 어때요? 느낌이? 남준이는 박물관이고요. Yeah. 봤어요. 그 최근에 앨범 나오면서 채널 아니, 그거 완전 박물관이에요. It's all browns and 수빈이는 earthy. 미국 녹음실 아시죠? 네. 그거 한번 해보고 싶어요. Very bright. 빨간색 This little flower 나오지 않아요. thing. 저는 완전 작곡가. 딱 구멍만 Ugh, I love the coloring. It looks so much like Woozies from 17 as well. 책상이 하나 있거든요. 제 책상. 옷방에 책상. 거기에 집중이 잘 돼요. 희한해요. 어떤 방을 따로 만들면 거기서부터 뭔가 이렇게 좀 부자연스러워. 바이브가 안 네, 나요. 옷방에서 주는 저의 그 희한한 편안함이 있어서 거기서 이제 사실 먼지도 많고 그런데 거기서 이제 쓰고 가사 정리하고 그리고 저는 특히 Yugi laughing. Oh, he's flirting so hard. Get it. Let's go. I'm just 사실 kidding. 먼지도 많고 그런데 거기서 이제 Me always having to 쓰고 preface 가사 that 정리하고 I'm 그리고 kidding. 저는 특히 이번 앨범 같은 경우는 밤에 자주 뛰거든요. 이태원 쪽에서 이렇게 뛰었다가 If I go for a night jog, I 사실 might get 뛰면서 kidnapped, so 정리하고 simply could not do that. 맞아, 그런 거 있죠. 운동하면서. 운동하면서 정리하고 Could not be 제일 me. 많이 나올 때는 잠 들기 바로 전 갑자기 That always 병원처럼 나올 happens. 때들이 네, 있죠. 떠오르거나 정리가 안 됐던 문장들이 막 정리가 되거나 그렇구나. 그 현실에 발을 붙이고 살아가는 뮤지션 중에 한 명이구나라는 게 지금 다시 느껴지거든요. 왜냐면 보통은 내 노래가 막 전국에서 들리고 이러면 그 현실감을 잃어버리는 순간들 있잖아요. 근데 지독하게도 우리 팀은 좀 현실감각을 좀 많이 지키려고 우리들끼리 저는 좀 현실적이었으면 좋겠다. 다 내 거 아니고 다 언젠가는 없어질 것들인데 잘 It's been 평범하게 중심껏 10 잘 years since this, 잡았으면 좋겠다는 얘기를 많이 하는 or maybe 거예요. 9 years since the song came out, but it will always remain 지민이도 만나봤고 RM도 만나봤고 지금 stuck 슈가도 in 만나본데 the background music. There's 300 songs from BTS. They always pick 진짜 많은 Kamsai. 걸 느꼈어요. 아, 사실은 지금 가진 위치에서 Yeah. 그런 생각을 하는 게 I would 생각보다 love 쉽지 않아. Taeyang to do a song with Taeyang. I would like him to do a song with V because I think similar to Jimin, Taeyang's voice would complement. Taeyang's voice will complement Taeyang's voice. 안 그렇죠. 네, 우리 아무것도 Me 아니고 emphasizing the 우리 H 열심히 해야 Taeyang 되고 so that we can 음악을 잘해야 separate their 되고. names. 그게 Tay Tay, 사실 전부. a Tay Tay collab 그런 걸 with Tay 사실 어느 Tay and 순간부터 Tay. 있게 되고 하는 여러 가지 환경적 요인이 있는데 Well, his name's Youngbae, 최대한 so 평범하게 살려고 하고 네, 맞아요. 소소한 것에서 감사함을 느끼려고 하고 주변 사람들과 좋은 관계를 유지하려고 하고 이것만큼 제가 봤을 때 진짜 중요하고 제일 사실 진짜 이런 얘기까지 나와서 뭐 이런 얘기하지만 내가 존경하는 많은 아티스트들의 음악들을 공부를 하잖아요. 어느 순간 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 음악을 이들을 통해서 이제 공부하고 나도 어떻게 해야 될지에 대해서 연구하는 거는 정말 중요한 일이고 좋지만 사실 이들의 삶까지는 들여다볼 생각을 잘 안 하고 근데 내가 진짜 그냥 인간 하나의 동명배로 돌아왔을 때 잘 메이크업하지 못했을 때 불러오는 많은 그런 안 좋은 결과들을 저는 많이 보여줬다고 생각을 해요. 솔직히 말해서. 그래서 그런 것들을 통해서 나도 한 사람의 인간으로서 뭔가를 잃지 않아야 되고 부족함이 있다는 걸 깨달아야 되고 인간적인 I 성장이 also think seeing the mistakes of an older group allows newer groups to learn from those mistakes. Big Bang's had a lot of issues and a lot of people want to point them out and show how they're bad because of those mistakes, and obviously there are some mistakes that are worse than others that shouldn't even be called mistakes. But in retrospect, like other things that they've like gotten in trouble for or been scolded for and stuff, I think instead of shaming what they have once done, I think those mistakes allowed for people to learn from them. Does that make sense? I don't know, like, I don't want to say certain examples because I feel like I don't want to, like, because I don't know, I can't remember everything completely, so I don't want to say something that's not true. But, like, let's say Taeyang said something bad, and now groups know from that to be careful with how you speak. Or, like, let's say GD did something bad on stage. You'll learn not to do that bad thing on stage. You know what I mean? Like, these are bad examples. But, like, you
look up to an artist, and instead of, depending on the situation, understanding that artist as an artist yourself, like if BTS looked up to Big Bang, I like that instead of not liking Big Bang anymore, I think they just grew from the mistakes Big Bang have made. Like BTS still like Big Bang, and I think that's a good thing. I think that's good for ARMYs to see that, and other fans of K-pop and stuff to see that, because it shows, instead of just writing off this artist because they've done a few mistakes, they're showing how people can grow and you can still like those people and not just write them off or ignore their success or ignore how much they, especially discredit how they influenced you. Because Yoongi's here saying he was very much influenced, and people like to discredit all the times BTS have named Big Bang as someone they've looked up to. They like to act like it doesn't exist and be like, well, Big Bang had no influence on BTS. BTS grew by themselves. Yes, BTS wrote their music and everything by themselves, but like with any artist, it's because of the influence of their previous artists that they grew up listening to. Ariana, influenced by Mariah and Whitney and all of them. Justin Bieber, influenced by Michael Jackson and everyone. And they always name these people. They always say these people because it's true. BTS have named Big Bang many times. Big Bang have named previous artists many times. Fourth Gen have named BTS many times, because you don't just love music out of nowhere. You love music from listening to previous music. A songwriter doesn't write songs out of nowhere. They write songs because they once loved other songs. And you hear it in their music. You hear their influence of Big Bang very clearly, and like Nas and all of them, clearly in their first 2 albums. And I love it, because now we're doing full circle. And I hope one day we can see someone from like Stray Kids or Hypen or ATEEZ interview BTS later, and the cycle just keeps going, and it'll be so beautiful. And I love it because you can hear the influence. Well, I don't know if I know like Mino and stuff was like from Stray Kids, like was in BTS's backup dancing, but I don't know if they've ever been like fully influenced by them. I think their music's a bit more skewed towards maybe like Big Bang, but like ATEEZ and stuff, they've always mentioned BTS, and you can hear it in their songs. 이루어지지 않는다면 과연 그게 무슨 의미가 있을까? 한 가지 바람이 있다면 제가 살아가는 어떤 여러 가지 모습들로 인해서 정말 저도 노력을 많이 해야 되겠지만 좋은 본보기가 되고 싶다는 생각을 많이 해요. 비슷한 생각을 하고. 오늘 이야기가 네, 재밌으세요? 괜찮나요? 너무 좋은데요? Oh, 진짜 cutie. 음악 이야기 더 하고 싶다. 근데 진짜 음악 이야기는 막 시간 가는 줄 모르잖아요. 근데 그게 또 겨우 코드가 맞는 사람이 있어요. Oh, see, he looks like so fondly. 저는 많은 공통점이 있어요. I like Yoongi is at the end of this date, so like, did you have fun? I personally, I thought we clicked and everything. Like, I just felt this connection between us. Did you feel it too? Did you feel this? I personally love this conversation. We were having a great time. I kind of lost myself in it. Did you too? 아니, 저 이야기하면서 좀 많이 놀랐어요. 저렇게 생각을 He wants validation of their conversation. It's really cute. 아니 사실 저도 꼭 한번 프로듀싱 해보고 싶다는 생각을 한번 했었어요. 근데 연락을 드릴까 말까 했었거든요. 전 실제적으로 슈가 씨가 작업한 곡들 다 들어보고 너무 좋아해요. 특히 솔로곡 데치타도 진짜 너무 잘 들었고. 저도 너무 팬이고 다 알고 있어요. 그래서 Now he's just playing with us. Now he's just playing with us. 아유, 언제든지. 타임머신을 타고 만약에 가보고 싶은 날이 있다면 과거일까요? 미래일까요? 저는 과거로는 그렇게 돌아가고 싶은 건 아니었고요. 만약에 과거로 돌아간다 해서 고칠 수 있다 해도 그게 과연 나한테 무슨 그렇게까지 도움이 될까 싶어요. 그때 부족함이 있었기 때문에 I really want to go to the future though. So I'd go to a past where I really like that day and just relive it the same. 2023년 4월에서 5월 정도로 꼭 그날 그때인 이유가 That's only in a few months. 4월에서 5월 사이에 계획대로 가면 이제 준비한 앨범이
이제 나오게 Oh, 되는데 yeah, so he 그때 is. 되면은 이제 세상에 그동안 제가 준비한 곡들이 나오게 되고 He has to see. 너무 기대된다 진짜. 있을지도 궁금하고 또 무엇보다도 앨범을 내고 난 뒤에 팬 여러분들을 저도 빨리 만나고 싶어요. Yeah, he hasn't 공연 performed. 또 계획을 하죠. 네, 앨범 낸 이후에는 공연을 많이 하려고 계획하고 있어요. 가고. 저는 선배님한테 물론 너무 많은 건 이루셨죠. 꿈이 있으세요? 이거 진짜 모든 사람한테 하는 네. 예전에 진짜 꿈이 뭐냐고 질문을 받으면 그런 생각 많이 했더니 정말 거창하게 정말 세계적인 무대에 서고 싶고 상징적인 어떤 곳에서 공연을 하고 싶고 지금에 와서 저한테 이제 꿈이 뭐냐라고 이제 물어보면 저와 가까이 있는 것들에 대한 것들을 소중함을 더 많이 느끼는 그 누구보다도 제 가족들, 제 와이프 그리고 제 애기한테 부럽지 않은 Baby. 책임감 있고 멋있는 사람으로 그런 것들을 인정받고 싶다는 생각이 크고요. 그리고 두 번째는 제가 일을 하면서 지금까지 관계 맺은 많은 사람들이 있고 함께 하고 있는 한 제가 조금이라도 어떤 부분에 있어서 항상 도움이 될 수 있는 사람이 되고 싶다라는 생각들 많이 하고 Like 언제 될지 태양, 모르겠지만 또 다시 한번 Chan, 멤버들하고 of EXO, 무대에서 팬 여러분들을 만나고 Tableau, like, 싶다라는 I respect them so much 또 as married 생각하게 men 되네요. 그때 저도 showing and breaking 근데 사실 한국 the 음악 little 역사에서 wall of like 수는 없다고 being married with 생각해요. children 유산들이 and showing Bobby too, because 후배들이 Bobby from 잘 달려가고 Icon 있는 후배들이 많기 때문에 사실 진짜 평생 also 무대에 계셔도 has a family now. Like 은퇴하시면 they 안 돼요. are showing 디너쇼까지 따라갈 겁니다. Korea that K-pop artists can maintain success and be famous 이 시간이 and 아쉽네요. not stop their career just because they receive backlash. I really respect them because it must have been really hard, especially for Taeyang. I think Taeyang's one of the first, maybe Tableau. I think Tableau's like a little different though. I don't think he's necessarily K-pop. He's more K-hop. 긴 시간 정말 선배님 너무 즐거웠습니다. That's such a 아, cool. 감사합니다, This is such a cool concept. 대기실에 들어갈 때 그때 무서웠거든요. 사실. 그러니까 뭔가 아니 약간 왜 우리를 그렇게 약간 무섭고 They do have an intimidating vibe. 저희 Vibe. 진짜 무서운데 그러니까 근데 약간 뭔가 약간 보스 만나러 가는 느낌. Ugh. 안녕하세요, 가사입니다. Okay, Kazaha. I feel like I watched a dream. Like, I feel like that didn't happen. This was crazy. I really loved this. I loved it so much. And I hope we can break this whole BTS versus the world thing, because I'm glad they're kind of just, BTS are not necessarily, okay. Anyways, what was I saying? I'm reading comments. I feel like it will never happen, but I would just love it. I was saying this. I love BTS aren't necessarily ignoring ARMYs. They always respect ARMYs and their fans, but they will still venture to do things that they know the majority of their fandom won't react happily to. And eventually they'll have to just accept it. Because, like, they've collabed with many artists, mentioned many artists that fans just are always saying, like, oh, this person is fake, this person doesn't respect BTS, they only say their names now and stuff like that. But, like, in reality, those people live in their own life. Their world doesn't revolve around BTS. Like, oh, you didn't know BTS before? Like, as if everyone in the world knows BTS. Yes, many people know BTS, but I've mentioned BTS many times in my everyday life, even to people my age, and they still don't know who BTS are. And I think, especially a famous person, doesn't spend their time online seeing what's trending. They have people for that. They have people who look at analytics, see what's trending. Those people help them. So I like that. While I don't think like Yoongi's out here like, oh, let me collab with Taeyang, let me do an interview with Taeyang, it's gonna piss off fans. I don't think he's saying that. I think it's more like he probably is aware in the back of his head at the whole Big Bang EXO BTS like trilogy of like fan wars, and just decides to be like, I want to do this. I want to do it, and maybe it'll mend some. I wish they mentioned. I really wish they did, because they're not dumb. They know. Idols know there's wars.
And I think very few people I've seen talk about it. Like, I've seen Stray Kids' Bangchan slightly mention it a little bit. Like, he'll like say something regarding it loosely. But it's like there's almost like a rule that you can't mention fan wars, which I think is really funny because you would think they would want to, and they probably do, but they can't. But I feel like BTS could. I think they kind of should. Not like it's their responsibility, but like I kind of think it is, because a lot of people be like, oh, it's this person's responsibility to tell this person to tell the fans not to do this and stuff. I kind of think there's a bit of responsibility for K-pop fans or K-pop artists to cool their fans down a bit, but probably won't happen. But this was just very beautiful, and I kind of think it will mend some wounds. it'll mend some wars, but maybe not a lot. But I think it'll at least cool things down a bit. But who knows, because we've seen artists literally collab, literally be best friends, literally hang out so much, and the fans are still mad. Like ATEEZ and Stray Kids and stuff. Like ATEEZ has mentioned many times they love BTS. Still arguments there. Like I've seen so many, like NCT and Stray Kids and stuff. Like there's always wars happening regardless. So sadly, 17 BTS mentioned each other often, played each other's music. Still, fans fight in company wars happening. Like it's crazy. But regardless, it'll always be there, but I think it'll fix something. And I'm personally happy with it. I'm personally very happy with this interview. And it just made me so happy. And I hope in a few years' time we'll see BTS with like a 4th gen group having the similar conversations. It'll be so cute. I vote on J-Hope doing it, or Namjoon, one of them. Maybe even Yoongi. I don't see Yoongi listening to 4th gen K-pop much, but I can see Hobi or even Namjoon. Namjoon doing it more for like, because he likes to open his horizons to music, and Hobi because I feel like he listens to it. But I can see one of them doing it. Or Jungkook. Ooh, JK. I feel like JK is more a Western artist though. But I can see JK like blasting some I don't know, some ITZY or something. I can see him doing it. But I'll see you guys in the next video. Bye.